Good afternoon, everyone. Welcome to the wastewater engineering subject. Okay, today's session we will discuss about the most IMP question, GT point of view, rotating biological contractor. Right? So the mechanism of rotating biological contractor, its application in the wastewater treatment plant. So let's start it. So first of all, rotating biological contractor is a fixed film biological secondary treatment device. Okay, it is a secondary treatment device, film biological secondary treatment device, right? And similar to the occurring in the trickling filter. Okay, the mechanism is similar to the trickling filter, and in operation medium consists of series of circular discs. It consists of series of discs mounted by the side of the common shaft is rotated through the wastewater flow, right? Okay, you can see the figure of rotating discs, this one or this one. So example point of view, you have to draw this figure. Here you can see the number of the series rotating biological contractor, this one. Okay, 3 series biological contractor is mounted to the shaft, you can see, right? So exam point of view, you have to consider this figure. Okay, so the basic purpose of the RCB, that means rotating biological contractor, is to remove the soluble food, right? To remove the soluble food from the water. Soluble food is often referred to as soluble BOD, biochemical oxygen demand, and for this reason the RBC must be replaced by the primary settling. Okay, so basic function of rotating biological contractor is to remove the soluble food from the water. Okay, soluble BOD, or we can see soluble food removal purpose. You can see this figure of rotating disc. The surface of the disc covered with the biological slime similar to that of medium of the trickling filter. RBC units are usually installed in the concrete tank so that the surface of the wastewater passing through the tank almost reach the shaft. This means about 40% of total surface area of the disc is always submerged, and the medium contact both soluble food or for the growing the microbes on the medium and the air to give the microbe oxygen to needed. The shaft continuously rotate to 1 to 2 RPM speed, and the layer of biological growth is 2 to 5 mm thick is soon established on the wetted surface of disc. At rotational speed outside this range is microbe lake slime removed and organic matters from the wastewater from aerobic decompositions. The discs continuously to rotate and leave the wastewater and moving through the air, and during this time oxygen is transferred from the air to the slime. As the slime retains the wastewater, it is solid and waste product are stripped out of the sloughtings. These sloughtings are transformed with the wastewater flow to the settling tank for the removal purpose. So RBC units are often covered in some ways. Reason for the including preventing the biomass from freezing and keeping the rain from the washing of biomass. The cover can also prevent sunlight from the promoting the algae growth or causing the medium become the brittle. Okay, so the top section જે હોય છે એને કવર કરવામાં આવે છે, right? Head through. The reason behind it to prevent the sunlight. Okay, sunlight થી એને દૂર કરવા માટે, because કેમ કે એનામાં એલ્ગીસ ગ્રોથ પ્રોડ્યુસ થાય છે જો એને કવર નહીં કરવામાં આવે, અને બીજું બ્રિટલ બની જાય છે, બ્રેકેબલ બની જાય છે. બ્રિટલ મીન્સ તૂટી શકે છે, બ્રેકેબલ બની શકે છે એના માટે. Typically single contractor is not enough to achieve the desired level of treatment. ઓકે, હવે આ ઓપરેશનની અંદર જે રોટેટિંગ ડિસ્કની અંદર બાયોલોજિકલ કોન્ટ્રાક્ટરની અંદર એક યુનિટ, એક જે કોન્ટ્રાક્ટર એ ઇનફ નથી. ઓકે, ફોર અ બેટર એફિશિયન્સી પર્પઝ માટે તો નંબર ઓફ સિરીઝ આપણે રોટેટિંગ ડિસ્કનો યુઝ કરવાના છે આની અંદર, રાઈટ? સો the group of the contractors are used in the series and each individual contractor is called the stage. Okay, હવે એની અંદર એક જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોન્ટ્રાક્ટર બને છે, જે આપણું ડિસ્ક બની જાય એને આપણે સ્ટેજ નામ આપીશું. And the group is that is known as stage, and the group is known as train.
So most RBC system consist of 2 or more trains with 3 or more stages in each. One major advantage of RBC system is level of the nitrification and can achieve if sufficient stages are provided. Okay, so for the nitrification purpose we can use this kind of the mechanism, and that is sufficient stage provided. In RBC being operated properly, the biomass on the first stage should be fairly uniform and thin and light brown in color, and later stage should be look similar to with the additional gold reddish tone, and if area of white or grey biomass develop, it may be indicate the unhealthy condition including the filamentous bacteria. The filamentous bacteria feed on the surface chemicals, and these sulfur chemicals are produced under the anaerobic condition, which could be caused by the low DO coming into the tank. In these cases the penetration should be help, and if the anaerobic conditions are caused by the solid deposit on the bottom of the RBC tank, the tank should be drained and hoses to remove the deposit, right? And the sodium nitrate can be added to RBC to increase the oxygen concentration. Okay, for the increasing the oxygen concentration we can add here NaNO3 sodium nitrate. DO should be monitored exiting the individual stages, and DO existing is DO means dissolved oxygen, right? And DO existing the first stage should not be less than 0.5 mg. That range is 0.5 mg, and DO existing final stage should not be more below the 2 mg per liter, right? So here is the basic mechanism of RBC. ઓકે, એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમારે આ ફિગરને પ્રિફર કરવાની છે, અને જે રીતે આપણે આગળ ડિસ્કશન કરી ગયા કે એક કોન્ટ્રાક્ટર હોય છે, એક રોલર હોય છે, એક ડિસ્ક હોય છે, એ સફિશિયન્ટ નથી હોતું પ્રોપર ઇફેક્ટિવ સિસ્ટમ્સ બનાવવા માટે. દેટ્સ વાય નંબર ઓફ ધ સિસ્ટમ આપણે યુઝ કરવાની છે. આની અંદર ડિસ્ક યુઝ કરવાની છે, તો આની અંદર 3 રોટેટર સબમર્જ કર્યા છે, રાઈટ? તો તમારે આ ફિગરને પ્રિફર કરવાની રહેશે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, રાઈટ? So during the operation observation of the RBC movement, the slime colors and appearance are helpful in the determining the system performance, and that can indicate the process condition, right? And if the units is cover observation are usually limited to that of portion of the medium, and that can be viewed through the SS door, and that following may be observed. Following points. Number 1, gray shaggy slime growth indicate the normal operation, that indicate normal operation, right? Then reddish brown, okay, lightly red and brown combination, gold shaggy brown, that indicates the nitrification process. Then third is, if the its color is observed white chalky appearance, that means high sulfur content it has. Then no salimes, that means average temperature of pH is changes, right? So that is the basic observation, the physical basic observation. Based on that we can predict. And regard to the typical performance as well, maintain the properly operate RBC typically to produce a high quality influence of BOD at a range of 8 to 95%, and suspended solid removal at the 85 to 90%. The process may also reduce the level of organic nitrogen and ammonia nitrogen significantly if designed for this purpose. Okay, then staging units. તો સ્ટેગિંગ યુનિટ્સ તમારે લખવાની જરૂર નથી, એડિશનલ છે. તમારે ફક્ત બેઝિક મેકેનિઝમ જે છે એનું એ લખવાનું છે. ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ, ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનની કેટલી રેન્જની અંદર હોય છે, નંબર ઓફ ધ સિરીઝ કેટલા હોય છે, અને ડિસ્કના સ્પીડ કેટલી હોય છે, ઓકે, એનું બેઝિક મેકેનિઝમ. અને માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનું જે ગ્રોથ થાય છે એનું લખવાનું છે, હેડરનું લખવાનું છે. એટલા જ બેઝિક પોઈન્ટ તમારે લખવાના છે, બીજું કંઈ વધારાનું આની અંદર લખવાનું જરૂર નથી. સિમ્પલ આ ડ્રો કરવાનું છે. ઓકે, તો સિમ્પલ થિયરી છે, તમે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ લખી શકો છો. IMP થિયરી છે GT પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ઓકે, રોટેટિંગ બાયોલોજિકલ કોન્ટ્રાક્ટર માટેની, રાઈટ? ડેફિનેશનથી સ્ટાર્ટ કરીને એનું એપ્લિકેશન, રાઈટ, અને બેઝિક ફંક્શન અને એની ફિગર્સ સિમ્પલ ડ્રો કરીને તમારી થિયરી પૂરી કરવાની રહેશે. ઓકે, okay, you can also add these basic points. Okay, point 5, rotating biological contractor. So discs rotate, the biofilm is exposed to the wastewater only the part of the time.
and the rotation in out of the wastewater serve to the vary with the feeding cycle of the bacteria and microorganisms that make us the biofilms. The shaft rotate about 1 to 5 rpm, that we have already discussed, right? Some advantages: less upset, high rotating rate, nitrification and denitrification. Okay, low ONMS cost, operating and maintenance cost. ON means operating cost, O refers to operating cost, and M means operating cost and manufacturing cost we can consider, right? Maintenance cost or manufacturing of the cost, right? Then durable construction, odorless and noise. Okay, તો આટલા પોઈન્ટ તમે ડિસ્કશન કરી લખી શકો છો, આની અંદર એડિશનલી એડ કરી શકો છો, બરાબર. ઓપરેશનલ કોસ્ટ એઝ વેલ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ પણ ઇન્ક્લુડ એની અંદર થઈ જાય છે. ત્યારબાદ સિમ્પલ તમે આ ફિગર ડ્રો કરી શકો છો, સેમ છે જે પ્રીવિયસ જોઈ ગયા. તમારે આ ફિગરને પ્રિફર કરવાની છે. આગળની જે છે એની અંદર સિમ્પલ આપેલું છે, બરાબર. પ્રાઇમરી ટેન્ક અને સેકન્ડરી ટેન્ક, તો તમારે આ અહીંયા મેન્શન કરવાનું છે. આવી રીતે તમે લખી શકો છો, બરાબર, આગળની જે ફિગર હતી એના પ્રમાણે, રાઈટ. તો આટલા પોઈન્ટ તમે ઇન્ક્લુડ કરી શકો છો આની અંદર સિમ્પલ ક્લેરિફાયર પ્રમાણે, રાઈટ. નાવ હાઉ ધ RBC actually looked. So here is the industrial figure of RBC, you can see. ઓકે, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેવી રીતે એ લુક કરે છે એ તમે જોઈ શકો. આવી રીતે ડિસ્ક હોય છે, બરાબર. નંબર ઓફ સિરીઝ ડિસ્કને આવી રીતે સમર્જ કરવાની હોય છે. તમારે આ ડિસ્કને કન્સિડર કરવાની છે, રાઈટ. ઓકે, આ ફિગરની અંદર તમે જોઈ શકો છો સિંગલ RBCની અરેન્જમેન્ટ કેવી હોય છે. ઓકે, ઓકે, તો તમે આ સ્ટડી મટીરિયલ પર તમે એડ કરી શકો છો, તમારી નોટ્સની અંદર પ્રિપેર કરી શકો છો તમે બનાવીને, બરાબર. સિમ્પલ આની અંદર પણ પોઈન્ટ સિમ્પલ છે અને પ્રીવિયસ જે મટીરિયલ છે એના પર પણ સિમ્પલ પોઈન્ટ છે. તો તમને જે કન્વિનિયન્ટ લાગે, જે ઇઝી લાગે એ પોઈન્ટ તમે ઇન્ક્લુડ કરી શકો છો તમારા નોટ્સની અંદર, બરાબર. અને બંનેનું જે સ્ટડી મટીરિયલ છે હું તમને PDF ફોર્મેશનમાં પણ ગ્રુપની અંદર આવી જશે, બરાબર. ઓકે, તો આજનું જે થિયરી સેક્શન હતું આપણું રોટેટિંગ બાયોલોજિકલ કોન્ટ્રાક્ટર પર હતું, રાઈટ, જેને કહેવામાં આવે છે RBC. તો GT પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એક્ઝામ તમારામાં આવશે ક્વેશ્ચન, એક્સપ્લેઇન ધ RBC, રોટેટિંગ બાયોલોજિકલ કોન્ટ્રાક્ટર ફોર ધ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ સિસ્ટમ ઓર ધ પ્રોસેસ. તો RBC આવે ડેટ મીન્સ કે રોટેટિંગ બાયોલોજિકલ કોન્ટ્રાક્ટર. તો તમારે આ થિયરી પ્રિફર કરવાની છે અને આના પોઈન્ટ્સ લખવાના છે, રાઈટ. એનું એપ્લિકેશન શામાં થાય છે, કેવી રીતે થાય છે, એનું મેકેનિઝમ, એની ફિગર આગળ આપણે જોઈ ગયા છીએ એ, બરાબર. તો આ રીતે તમારે ડ્રો કરીને સિરીઝ ઓફ RBC આવે ડેટ મીન્સ કે રોટેટિંગ ડિસ્ક તમારે યાદ રાખવાના કોન્ટ્રાક્ટરના સિરીઝ વાઇઝ 3 થી 4 ડ્રો કરી પ્રાઇમરી ક્લેરિફાયર અને સેકન્ડરી ક્લેરિફાયર ફર્સ્ટ વન અને સેકન્ડ વનમાં નામ આપીને તમારે આ સ્ટાર્ટ કરી દેવાની છે. આ થિયરી એવી રીતે પ્રિપેર કરી દેવાની છે, રાઈટ. એકદમ સિમ્પલ થિયરી છે આની અંદર, બીજું કંઈ છે નથી આની અંદર, રાઈટ. ઓકે, આ તમારા સ્ટડી પર્પઝ માટે છે ઓનલી, આ જે ફિગર જે છે એકચ્યુઅલી. ઓકે, ઓકે, બીજું એક વસ્તુ કે આ ક્વેશ્ચનને તમારે ટ્વિસ્ટ કરીને પણ પૂછી શકે છે GT પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે એક્સપ્લેન RBCની જગ્યા પર એ લોકો કહે છે એક્સપ્લેન ફિક્સ ફિલ્મ બાયોલોજિકલ સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટ ડિવાઇસ. ઓકે, તો ફિક્સ બેડ બાયોલોજિકલ સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટ ડિવાઇસ જે છે એ RBC છે, રાઈટ. તો આ રીતે પણ તમારે એક્ઝામમાં આવી શકે છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તમને પૂછી શકે છે એવી રીતે એક્સપ્લેન ધ ફિક્સ ફિલ્મ બાયોલોજિકલ સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટ, અથવા તો 3 માર્ક્સની થિયરી પણ તમારે સિમ્પલ આવી રીતે પૂછી શકે છે, રાઈટ. તો તમારે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં પણ રોટેટિંગ બાયોલોજિકલ કોન્ટ્રાક્ટરની થિયરી લખવાની છે. ઓકે, RBCની થિયરી જ તમારે એ ટાઈપે લખવાની છે, ફિગર ડ્રો કરીને, રોટેટ ડ્રો કરીને, રાઈટ. તો સેમ ટુ સેમ આ થિયરી આવવાની છે, બરાબર. ઓકે, પ્રીવિયસ જે સેશન છે આપણે એની અંદર બીજી થિયરી ડિસ્કશન કરીશું. આ લેક્ચરની અંદર આપણે ખાલી રોટેટિંગ બાયોલોજિકલ કોન્ટ્રાક્ટરની થિયરીનું ડિસ્કશન કર્યું છે. તો તમારે સિમ્પલ નોટ્સ બનાવવાની રહેશે બેઝ ઓન ધીસ સ્ટડી વિડીયો. ઓકે,
Okay, we'll see you in the next lecture.